Hi, good morning dear students. So last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So velocity, speed and the differences between the velocity and the speed and also about the acceleration of the body. And graph ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Variation of one quantity with respect to another quantity. So ಅದರಲ್ಲಿ 3 types of graph ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು position time graph, then the velocity time graph, and the third one is the acceleration time graph. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, velocity time graph. So it is abbreviated as VT graph. It is abbreviated as VT graph. Now see, what is meant by VT graph? Same as this position time graph na ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here the VT graph is obtained by plotting so time along x-axis and velocity along y-axis. So now VT graph na velocity na y-axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, time na x-axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. That is called as the VT graph. So it is obtained by plotting time along x-axis, and velocity along y-axis is called the VT graph. So it is obtained by plotting velocity along y-axis and time along x-axis. So this is y-axis, this is x-axis. So x-axis ಅಲ್ಲಿ ನಾನು time ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So y-axis ಅಲ್ಲಿ velocity, ಇದನ್ನ ನಾವು VT graph. So here we are discussing about the different cases. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ moving with uniform velocity. So a question ಕೇಳ್ತಾ draw the or VT graph for a body moving with uniform velocity. ಇಲ್ಲಿ uniform velocity ಅಂದ್ರೆ acceleration is 0. Acceleration is 0. ಯಾಕೆ? Acceleration means the rate of change of velocity. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ acceleration becomes 0. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡ್ರಾ ದ VT ಗ್ರಾಫ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ VT ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬದಲು ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 acceleration ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್
straight line. It will be parallel to the time axis. So time axis ಏನಾಗಿದೆ parallel ಆಗಿದೆ. So uniform velocity ಗೆ VT ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is the straight line for a body moving with uniform velocity or zero acceleration. This is the first case. Now let's see the second case. ಏನಪ್ಪಾ? So first case ಅಲ್ಲಿ uniform velocity into E. Now second case, for a body starts from rest and moving with uniform positive acceleration. Positive acceleration. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ. ಬಿಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ and moving with uniform acceleration. Draw the VT graph for a body start from rest and moving with uniform positive acceleration. Draw ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So position time is taken along x axis and velocity is taken along y axis. So first ಇದೆ body starts from rest. Starts from rest ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು 0. ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes like this. It is a straight line inclined to the x-axis for a body moving with the uniform positive acceleration. So graph ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? VT ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So rest ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ uniform positive acceleration. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will be straight. Now let's see the third case. So second case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾ straight ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ third case ಏನು? Now see the third one, for a body starts with initial velocity. Second case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬಟ್ third case ಅಲ್ಲಿ for a body starts with initial velocity. Starts with initial velocity and moving with uniform positive acceleration. Uniform positive acceleration. So here draw the VT graph for the body starts with initial velocity and moving with uniform positive acceleration. Second case observe ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು starts with rest position ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು uniform positive acceleration ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? it starts with initial velocity. Already start ಆಗಿದೆ. It starts with initial velocity and again it moves with uniform positive acceleration. Draw the VT. Now see graph ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? Velocity is taken along y axis, time is taken along
x axis. So ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ and moves with uniform positions. This is the initial velocity v naught ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Initial velocity is v naught. So ಇಲ್ಲಿ already start ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ with the initial velocity v naught and moving with uniform positive acceleration. So uniform positive acceleration. Time ಜೊತೆ velocity vary ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ straight. So ಈ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Initial velocity is v. Now next see the fourth case. For a body moving with uniform negative acceleration. So fourth case, for a body moving with uniform negative acceleration. Uniform negative acceleration. So ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಏನು ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಡ್ರಾ ದ vt. Now velocity is taken along y-axis, time is taken along x-axis. This is velocity. And uniform negative acceleration ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಿ uniform negative acceleration. The graph is like this, vt graph. Uniform negative acceleration. So this is the fourth case. Now let's see the fifth case. For a body moving with increasing acceleration. That is the fifth case. For a body moving with increasing acceleration. So increasing acceleration, that is not uniform. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. acceleration ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಾ ದ vt ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. velocity is taken along y axis, time is taken along x axis. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ graph is like this. For a body moving with increasing acceleration. Now same as this, that is the sixth case. Increasing acceleration ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ vt graph for decreasing acceleration. ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ? That is the sixth case, the last case. For a body moving with decreasing acceleration. So decreasing acceleration ಅಂದ್ರೆ so ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is not uniform. So velocity is taken along y axis, time is taken along x axis. So decreasing acceleration, increasing ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is the graph for decreasing acceleration. So this is about the vt graph and we have different cases. So we are plotting the vt graph for different cases. Now next see the negative acceleration. What is meant by negative acceleration? ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, that is retardation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is meant by retardation? Now let's see the definition. The retardation ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ the negative acceleration ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ
ನೋಡಿ. Retardation or negative acceleration. Negative acceleration ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So now what is meant by retardation? The decreasing velocity with respect to time. The decreasing velocity with respect to time is called a negative acceleration ಅಥವಾ retardation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So velocity change ಆದರೆ ನಮಗೆ acceleration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So increase ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, positive acceleration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. But decrease ಆಗ್ತದೆ with respect to time. The velocity is decreases with respect to time is called a negative acceleration ಅಥವಾ retardation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The velocity decreases with respect to time. With respect to time is called negative acceleration or retardation. So ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So define retardation ಅಥವಾ negative acceleration ಅಂದ್ರೆ the decreasing velocity with respect to time, or velocity decreases with respect to time is called a retardation or negative acceleration. Now let's see VT graph na nodbi. So and also we are plotting the VT graph for different cases. What are the significance of VT graph? Significance means uses. ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ VT graph na ನಾವು study ಮಾಡಬೇಕು. So that is the significance of VT graph. Now let's see what are the significance of VT graph. VT graph ನ significance. Significance of VT graph. See, the first significance, by using VT graph we have to study motion in one dimension. So straight line ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ VT ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. That is the first significance of VT graph. We have to study the motion in one dimension. By using VT graph we have to study the motion in one dimension. By using VT graph we study motion in one dimension. Motion in one dimension. So that is the first significance of VT. Now let's see the second one. What is the second significance of VT graph? By using VT graph we have to calculate the instantaneous velocity. So VT graph ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, instantaneous velocity ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. So by using VT graph we have to study the or calculate the instantaneous velocity. Instantaneous velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ instantaneous velocity ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. or in order to
study or to calculate the instantaneous velocity. Next, see the third significance of VT graph. The slope of VT graph gives the acceleration. The slope of VT graph gives the acceleration at that instant of time. That is the instantaneous acceleration. So, now slope na plot ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ VT graph ಅಲ್ಲಿ we have to calculate the instantaneous acceleration. Now, that is the third significance of VT graph. So, by using VT graph, the slope of VT graph, the slope of VT graph gives the acceleration of the body. Acceleration of the body at that instant of time. At that instant of time. So now already VT graph ಅಲ್ಲಿ slope ಅನ್ನು plot ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ acceleration ಸಿಗುತ್ತೆ at that instant of time. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ acceleration, that is the instantaneous acceleration. Now let's see the fourth significance of VT graph. What is the fourth significance? The area under the VT graph represents the total displacement of the body in a given interval of time. ಅಂದ್ರೆ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 1 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಏರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT ಗ್ರಾಫ್, the area under VT graph gives total displacement of the body, total displacement of the body in a given interval of time. Given interval of time. So area ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. So these are the main important significance of VT graph. The first one is we have to study the motion in one dimension, and the second one is in order to calculate the instantaneous velocity, and the slope of VT graph gives the acceleration of the body at that instant of time. So now slope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by slope? How to calculate the acceleration? So the slope ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So now fourth one, the area under the VT graph gives the total displacement of the body in a given interval of time. So these are the main important significance of VT graph. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ third significance ಅಲ್ಲಿ the slope of VT graph gives the acceleration. Slope ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How to calculate the acceleration? ಯಾವ ರೀತಿ ಆ VT graph ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, in order to calculate the slope of the VT graph, ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? That is the acceleration. How to calculate? So VT graph ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? Let us take velocity along y-axis, time is along x-axis. VT graph ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? The slope of VT graph ಅಂತ. Here I am considering the case the body starts with the rest and moving with uniform acceleration. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್. How to calculate the slope?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ABC ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಈ ಸ್ಲೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರಾ. How to calculate the slope? So slope is given by slope is equal to AB divided by BC. Now ಅದನ್ನೇ slope ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. AB by BC. So AB divided by BC. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ acceleration ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to calculate the acceleration? See, here ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, this is t1, this is t2. So ಅದೇ ರೀತಿ velocity, that is v1, velocity v2. So ಈ BC ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್, EV ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು velocity, that is y axis. Time axis, velocity axis. So ನಮಗೆ acceleration ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು, the rate of change of velocity with respect to time. So ಇಲ್ಲಿ slope gives the acceleration ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Acceleration is a is equal to AB by BC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Then A is equal to, ನೋಡಿ AB ಅಂತ ಇದೆ, AB, this is the parallel to the velocity axis, v1 v2, that is v2 minus v1. So final position minus initial position, this means final velocity minus initial velocity, that is gives the acceleration. Then ಅದೇ ರೀತಿ denominator BC ಏನಿದೆ, BC is parallel to the time axis t1 t2, this point is t2, this point is t1, and then final time minus initial time. Average acceleration ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, v2 minus v1 divided by t2 minus t1. v2 is the final velocity, v1 is the initial velocity, t2 is the final time, t1 is the initial time, that is v1. A acceleration is equal to dv divided by dt. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, acceleration ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using the VT graph. So VT graph ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ AB by BC. ಈ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ABC, AB by BC. acceleration ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ rate of change of velocity, that is A is equal to dv by dt. So next see the kinematic equations. What are the kinematic equations? ನಮಗೆ 3 kinematic equations ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಮಗೆ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಅವು ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Kinematic equations of motion. Now let's see how to derive the kinematic equations of motion. ಅವು ಆ 3 equations ಯಾವು and ಯಾವ ರೀತಿ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ equations ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So now see the kinematic equations. Kinematic equations for uniform motion. Uniform motion. So what are those kinematic equations? Already 3 kinematic equations ಇದಾವೆ. So ಆ equation ನ derive ಮಾಡಬೇಕು by using VT. Now let's see the first equation. That is the equation V is equal to V naught plus AT. So this is the first kinematic equation. V is equal to V naught plus AT. ಇಲ್ಲಿ
represents final velocity. V naught is the initial velocity. V naught represents initial velocity. A is the acceleration. T is the time. A is the acceleration. T is the time. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. Derive the equation V is equal to V naught plus ET by using VT graph. VT graph ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let's see how to derive the V is equal to V naught plus AT by using VT graph. Now here I am considering the case. Let us consider a body starts with initial velocity and moving with uniform acceleration. So different cases ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let us consider a body starts from initial velocity and moving with uniform acceleration. So in case na consider ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ VT graph ಇದೆ, that is velocity time graph. So this is the velocity axis. This is the time axis. So x axis ಅಲ್ಲಿ time ತಗೊಳ್ತೀವಿ, y axis ಅಲ್ಲಿ velocity. That is called as VT graph. Now if a body moving, so it starts with initial velocity and moving with the uniform initial velocity. So that is called as V naught. And moving with uniform acceleration. So ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. This is V naught. ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ O, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ A. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇದು AO is parallel to CD. CD parallel ಆಗಿದೆ. AO ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V naught. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V naught ಕೊಡ್ತೀನಿ. Here see BD, the line BD is parallel to the y axis. Y axis is parallel ಆಗಿದೆ. y axis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ is V. Now ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು, T ಸಿಕ್ತು, V naught ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ BC ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ BC ಯಾಕೆ ಬೇಕು? We know that the slope of VT graph gives the acceleration. From one of the significance of VT graph, that is the slope of VT graph. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲೆಂತ್ BC ಬೇಕು. ನನಗೆ BD ಗೊತ್ತಿದೆ, CD ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ BD ನಲ್ಲಿ CD ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ BC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ figure now see the length AO is equal to V naught, that is equal to
the length of CD. Then AC is equal to OD is equal to tan T. AC is equal to OD is equal to T. So CD is equal to V naught. So V naught shifts VC. Then the total length of PD is equal to PD is velocity V. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು BC. BD ನಲ್ಲಿ CD ನ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ BC ಸಿಗುತ್ತೆ. Then BC is equal to BD minus BC. Sorry, CD. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. That is BC is equal to BD minus CD. BD ಏನಿದೆ V. CD ಏನಿದೆ minus V naught. ಅಂದ್ರೆ length of BC is V minus V naught. So ನಮಗೆ from the graph ಸಿಕ್ತು. So V naught be the initial velocity, and after time t second the velocity becomes V. V be the final velocity. So V naught is initial velocity, and after time t second velocity becomes V, that is final velocity. V is the final velocity. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is V is equal to V naught plus AT. How to derive? So see, we know that the one of the significance of VT graph, the slope of VT graph gives the acceleration. So the slope of VT graph, gives acceleration. Slope of VT graph gives acceleration. ಇದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು BC divided by AC. ಈ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? acceleration ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. Slope of VT graph means acceleration, that is equal to BC by AC. BC by AC. ಏನು? BC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? V minus V naught. AC ಅಂದ್ರೆ T. ಅಂದ್ರೆ that is equal to V minus V naught divided by T. Then A is equal to V minus V naught divided by T. So ನಾನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. A into T ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. A into T is equal to ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು RHS ಅಲ್ಲಿ T minus V naught. So ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. ನಾನು ಈಗ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ V is equal to V naught plus AT. So ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ V is equal to V naught plus AT. So ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಾ? V is equal to V naught plus AT. V be the final velocity, V naught be the initial velocity, and A is the acceleration, T is the time. So this is the derivation of first equation. V is equal to V naught plus AT. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು V is equal to V naught plus AT ನ ಡಿರೈವ್. That is the first kinematic equation. V is equal to V naught plus AT. Now see the second equation. ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿರೈವ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Now let's see the second kinematic equation, the derivation of second kinematic equation. Let's see the second equation, that is x is equal to V naught T plus of AT square. X is equal to V naught T plus of AT square. So x represents a displacement. V naught be the initial velocity, T be the time, A is the acceleration. So derive the equation x is equal to V naught T plus of AT square by using VT graph.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is, it is considered a body starts from initial velocity and moving with uniform acceleration. ಗ್ರಾಫ್ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂರು ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು x v naught plus of at square. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ by using one of the significance of VT graph, that is the area under the curve AB gives the total displacement. Now the significance of the area under the VT graph gives the total displacement of the body. Again the displacement. So ಆ significance ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ total displacement na calculate. So from one of the significance of VT graph, so it as it is the same ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, from one of the significance of VT graph. So let us consider a body starts with initial velocity and moving with uniform acceleration, and a graph initial velocity, final velocity v minus v naught. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಬರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Now we know that from one of the significance of VT graph, significance of VT graph, area under the curve, area under the curve gives total displacement, gives total displacement. So total displacement is represented by x. X is equal to area under the curve AB. Curve AB. Graph na observe. So area under the curve AB. This is the curve. E ಕೆಳಗಿರೋದನ್ನ area. So ಈ area ನಾವು area of the trapezium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Area of the trapezium. So ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಓ ಎ ಸಿ ಡಿ. ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, the total displacement of the body size. Now see, x is equal to area under the curve AB is area of the triangle plus area of the rectangle. Area of triangle ABC plus area of rectangle OACD. OACD, area of the triangle ABC. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು area of the triangle half into length into breadth. X is equal to half into length into breadth plus area of the rectangle is length into breadth. ಈಗ triangle ಬಂದಾಗ length into breadth. This is the length, this is the breadth. Length ಏನಿದೆ v minus v naught ಇದೆ, breadth ಏನಿದೆ t. Then x is equal to 1/2. Length ಏನಿದೆ v minus v naught.
ಬ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್. ಯಾವುದು ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ವಿ ನಾಟ್, ಬ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಟಿ, ವಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಗೊತ್ತು ಏನು, therefore from equation 1 v is equal to v naught plus at ಅಂತ ಇದೆ. This is the first kinematic equation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ v minus v naught ಅಂತ ಇದೆ. ಈ v minus v naught ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v minus v naught ಈ ಕಡೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ at ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ v minus v naught ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ at ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So by using the first kinematic equation x is equal to 1 by 2 v minus v naught ಜಾಗಕ್ಕೆ at into t plus v naught t. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 1 by 2 t into t, t square at square plus v naught t. ನಾವು ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to v naught t plus of at square. ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. that is x is equal to v naught t plus of at square. So significance of VT graph ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the second equation. Now let's see the third kinematic equation. So derive the equation by using again VT graph ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. VT graph ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again same thing, let us consider a body moving with the initial velocity and moving with uniform acceleration. Figure explanation ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಾ equations ಗೂ ಸೇಮ್. Now let's see how to derive the third equation. So what is the third equation? See the third equation, that is v square is equal to v naught square plus 2ax. This is the third kinematic equation. So first nedu v naught is equal to v is equal to v naught plus at. Second one x is equal to v naught t plus half at square. ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಿಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿರೈವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ gives the total displacement. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್. ಅದೇ ರೀತಿ the third equation, that is v is equal to v naught plus 2ax. Derive the equation by using the vt graph. Again let us consider an object moving with initial velocity and moving with the uniform acceleration. Time axis, so velocity axis ಇದೇ ರೀತಿ again ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಗರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Now again by using the one of the significance of VT graph, that is the area under the curve AB gives the total displacement. The area under the VT graph ಅಥವಾ slope AB gives the total displacement, that is x is equal to area under the curve AB. AB under the curve, that is the area of the trapezium, that is equal to area of the triangle plus area of the rectangle, that is equal to area of triangle ABC plus area of rectangle, that is OACD. So next see x is equal to area of the triangle of into length into breadth plus area of the rectangle, that is length into breadth. Now ಇದನ್ನು substitute ಮಾಡಿದಾಗ
x is equal to 1 by 2. So length of the triangle is b minus b naught and the breadth is time t. b minus b naught into t plus length into breadth. Length of the triangle is b naught and breadth is time t. b naught t. So second equation to ಮತ್ತೆ third equation to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ AD ಅಂತ. ಸೊ AD ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ x is equal to ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 v ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ t ಮೈನಸ್ 1 by 2 v naught t plus v naught t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ v naught t ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ v naught t ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. then x is equal to 1 by 2 vt minus ಇಲ್ಲಿ vt ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ v naught t minus 1 by 2 v naught t. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ v naught t minus 1 by 2 v naught t. v naught t ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x is equal to 1 by 2 vt ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು v naught. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು 1 minus 1 by 2 v naught t ಉಳಿದು. ಸೊ 1 minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ again 1 by 2. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಳೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ. then 1 by 2 vt ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 1 by 2 into v naught t. again ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, t ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. x is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ 1 by 2 into t ಉಳಿದಿದ್ದು v plus v naught v plus ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 into t ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ ಒಂದು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. x is equal to v plus v naught ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into t into t. ಇಲ್ಲಿ t ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ v is equal to v naught plus at. ಇದೆ, ನಾನು t ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. t is equal to v minus v naught divided by a. ಈ t ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to v plus v naught divided by 2 t ಜಾಗ v minus v naught divided by a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v plus v naught into v minus v naught, a plus b into a minus b ಅಂದ್ರೆ a square minus b square. So mathematical formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. ಅನ್ನೋದನ್ನ a square minus b square that is equal to v square a square minus v naught square b divided by s ಅಂದ್ರೆ 2a. ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2ax ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ v square is equal to v naught square. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v square is equal to v naught square plus 2ax. ಸಿಕ್ತಾ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ v square is equal to v naught square plus 2ax. This is the third kinematic equation. So question ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, define vt graph and as derived. ಸೊ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು x is equal to v naught plus half at square ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ v is equal to v naught plus 18 ಅಂತನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ v square is equal to v naught square plus 2ax. ಸೊ ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ vt ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ vt ಗ್ರಾಫ್. Let us consider a body moving with
starts from initial velocity and moving with uniform acceleration. So ಅಲ್ಲಿ final velocity, initial velocity graph ನ explain ಮಾಡಿ. First equation ಗೆ acceleration ತಗೊಳ್ತೀವಿ, second equation ಗೆ displacement, ಮತ್ತೆ first equation ಇಂದ substitute ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ third equation ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is about the kinematic equations and their derivation. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 marks important questions ಈ 3 derivations ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ BT ಗ್ರಾಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. Speed is equal to distance traveled by time taken. Distance traveled by time taken. So speed that is equal to x divided by t. Then the second one is the velocity. Velocity is equal to displacement by time taken. So speed is distance traveled, velocity is displacement by time taken. Time taken, that is also equal to x divided by t. Then the third one, so average velocity. Average velocity, that is v bar is equal to v2 minus x2 minus x1 divided by t2 minus t1. x1 is the initial position, x2 is the final position, t2 is the final time, t1 is the initial. Then the fourth one, instantaneous velocity. Instantaneous velocity, that is equal to limit of delta t tends to 0, that is delta x divided by delta t is equal to dx divided by dt. Dx and dt are the small values of delta x and delta t. Then the fifth one, that is acceleration. Acceleration means the change in velocity by the rate of change of velocity, that is equal to v divided by t. And the next sixth one, that is average acceleration. Average acceleration, that is equal to a bar is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. So a, that is equal to delta v divided by delta t. So that is the average acceleration. So next the last one, the seventh one, instantaneous acceleration. That is equal to limit delta t tends to 0, that is delta v divided by delta t, that is equal to dv divided by dt. So that is a is equal to limit delta t tends to 0, delta v divided by delta t is equal to dv divided by dt. That is the instantaneous acceleration. Some important formulas about this topic. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.